Varmt välkomna till invigningen av RISE Cyberrange. Mer än 50% av världens befolkning kan idag vara online. Cirka 1 miljon människor ansluter till internet varje dag. Smart teknologi har en enorm potential att förbättra våra liv, men också hälsan av vår planet. Men det kan också medföra icke önskvärda konsekvenser. Bland annat så har antalet cyberattacker blivit allt vanligare och en fara för oss som individer och för hela samhället. Jag heter Charlotte Karlsson och arbetar på RISE. Jag är ansvarig för divisionen digitala system, där cybersäkerhet är ett av våra satsningsområden. Totalt på RISE så har vi ungefär 60 forskare inom ämnet cybersäkerhet. Som jag sa så blir cyberattacker vanligare och vanligare. Och därför är jag extra glad att vi idag inviger den här testbädden cyberrange. Med det lämnar jag över till dig, Carl, som jag tror att du står också nära vår cyberrange. Varsågod. Tack så jättemycket, Charlotte. Och det stämmer alldeles gott. Jag står precis här utanför våran cyberrange på RISE. Jag heter Carl Heath och jag är dagens presentatör och moderator och kommer guida er alla genom dagen. Vi kommer träffa flera kollegor till mig här på RISE och även andra för att lära mer om vad cybersäkerhet är, vad cyberrange är för någonting och naturligtvis också inviga den här verksamheten. Så för att starta av vår resa så skulle jag vilja välkomna vår vd på RISE, Pia Sandvik, för att börja den här invigningen av cyberrange. Så ordet är över till dig, Pia. Tack så mycket, Carl. Som jag har sett fram emot den här dagen och väntat på att vi äntligen ska få formellt inviga vår cyberrange. RISE är Sveriges forskningsinstitut och vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften för svenskt näringsliv och stötta offentlig sektors förnyelse. Och det gör vi genom tillämpad forskning och med de cirka 130 testbäddar som vi driver. Cyberrangen blir ett otroligt viktigt tillskott till de drygt 130 testbäddar som vi redan har idag. Att tidigt testa, kunna utvärdera en idé, en produkt eller ett system, det är ju ett sätt att minska riskerna. Man kan sänka utvecklingskostnaderna och naturligtvis korta tiden från idé till en marknadsintroduktion. Och det här är ju naturligtvis inte minst viktigt när det kommer till digital säkerhet. Idag så bedrivs samhällskritisk verksamhet inte bara av myndigheter eller av statliga bolag, utan mycket av den samhällskritiska infrastrukturen och verksamheten, den finns idag i det privata näringslivet. Det handlar till exempel om våra transportnätverk, om våra energisystem, våra banksystem. Digitaliseringen är fantastisk och en otrolig möjliggörare, men den gör också oss mer sårbar. Och det har blivit extra tydligt under år av pandemin, för det har tvingat oss att digitalisera stora delar av vårt samhälle i en mycket högre takt än tidigare. Och en väl fungerande cybersäkerhet, ja, det är en förutsättning för att Sverige fullt ut ska kunna dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen innebär. Sverige har en unikt stark position inom digitalisering. Och svenskarna är kanske de mest teknikkunniga folket i hela världen. Och ska man kunna omsätta det här i stärkt konkurrenskraft och en offentlig effektiv förvaltning, ja, då måste vi vara särskilt bra på cybersäkerhet. Cyberrange är en stor och viktig investering som kommer att kunna bidra till att stärka Sveriges digitala säkerhet. Och i kombination med RISE starka forskningserbjudande inom cybersäkerhet och den forsknings- och innovationsnod för cybersäkerhet som vi har startat med stöd av Innova och sen vårt arbete kring cybersäkerhetscertifiering, så tycker jag att vi på RISE nu tar flera kliv framåt för att kunna stötta och stärka svensk konkurrenskraft och säkerhet ännu mer. Och jag ser också att det finns starka synergier mellan det vi gör inom cybersäkerhet och den satsning vi har inom Center för tillämpad AI. För att inom RISE så finns Sveriges starkaste forskningsmiljö för tillämpad AI. Och AI och artificiell intelligens
kan ju skapa bättre lösningar för cybersäkerhet. Och god cybersäkerhet är helt centralt i utvecklingen av AI-tjänster. De hänger verkligen ihop. Jag avslutar där jag börjar. Jag är jätteglad att ni alla är här idag. Och jag är väldigt stolt av att vi senare idag ska kunna förklara CyberRange invigd. Det är verkligen på temat äntligen. Tack så jättemycket, Pia Sandvik, vd på RISE, för de inledande orden. Vi har många personer med oss här på förmiddagen att diskutera cybersäkerhetsfrågor och CyberRange. Och nästa person jag vill hälsa välkommen till den här invigningsförmiddagen, det är generaldirektören för Vinnova, Darja Isaksson. Ska vi se om du vill titta in här. Hej Darja! Hallå där! Vad roligt att du är med oss den här förmiddagen för att prata cybersäkerhet. Och väldigt kul att få vara med också. Jag tänkte vi börjar med den här frågan kring ett sånt här initiativ som CyberRange. Vad tänker du kring det här? Vad är det som du ser som viktigt med ett initiativ som det här? Men den korta storyn är väl att vi är ett land som har digitaliserat mycket sedan länge och vi har företag absolut framkant också inom cybersäkerhetsområdet. Men det här området blir allt viktigare. Både komplexitet i lösningar och därmed sårbarheter och rent antagonistiska hot ökar. Och alla som utvecklar nya produkter och tjänster har inte tillräcklig förmåga idag. Så som Pia redan har sagt så kommer CyberRange att stärka Sveriges förmåga på det här viktiga området. Dels genom att det kommer att tillgängliggöra spetskompetens i absolut framkant på cybersäkerhetsområdet och testinfrastruktur. Och så att säga, som Pia sa, sänka trösklarna, korta ledtiderna, göra det möjligt att så att säga kristesta sina lösningar, identifiera sårbarheter, få hjälp att säkerställa att både ens arbetssätt och lösningar verkligen är säkra och att man jobbar med cybersäkerhet på ett bra sätt. Det här betyder att vi som land också kommer CyberRange att bidra till att sänka trösklar för nya innovationslösningar med hög kvalitet och höja förmågan att arbeta med cybersäkerhet. Och det är också genom att vara en miljö där aktörer kan mötas och lära av varandra. Så jag ser absolut det här initiativet som en viktig, värdefull strategisk resurs för hela Sverige. En fråga jag naturligtvis är nyfiken på att höra dig resonera kring, det är ju förväntningarna på en sån här plats. Nu öppnar vi om en stund CyberRange och den kommer fyllas med verksamhet och sådär. Vad tänker du när du tänker på vilka förväntningar man kan sätta på en sån här miljö och framtiden om det, i det här området? Ja, men framförallt att vara just den attraktiva och spetskompetenta miljön inom sitt område och för en bredd av aktörer då, som just CyberRange kan vara. Och det kräver ju inte bara kompetens och infrastruktur, det kräver också en hel del praktiskt arbete med att utveckla erbjudandet löpande och skapa kopplingar till andra viktiga miljöer och initiativ. Och då tänker jag såklart på den svenska innovationsnoden för cybersäkerhet som koordineras av RISE redan, där RISE samlar näringsliv, akademi och offentlig sektor för att identifiera och prioritera viktiga forsknings- och innovationsaktiviteter på det här området. Men det är också så att vi på EU nu ser att cybersäkerhet är en strategisk prioritering. Det kommer att etableras ett europeiskt kompetenscenter för cybersäkerhet. Det kommer att skapa strukturer mellan medlemsländer för forskning och innovation inom det här området, där MSB kommer att få uppdraget att vara Sveriges nationella samordningscenter. Så här ser jag ju också att CyberRange kan vara en infrastruktur i vår forsknings- och innovationsmiljö. Så att när man kopplar ihop det så här och synliggör det, ja, men då stärker vi också vår attraktivitet som land att samarbeta med. Och då kan man ju bara konstatera att det är väldigt fint att det här finns på RISE, som också är en aktör med gedigen kompetens i att just samordna och leda internationella forsknings- och innovationsprojekt. Så där ser jag stor potential framåt också. Ett område som jag vet att du brinner mycket för och Vinnova jobbar mycket med och som är viktigt för hela Sverige, det är ju omställning mot ett hållbart samhälle. Och när man pratar just hållbarhetsfrågor och hållbarhetsperspektiv knutet till cybersäkerhetsfrågorna,
Om du skulle resonera lite grann kring hur du ser på den kopplingen och hur just cybersäkerheten kan stärka ett hållbart samhälle. Vad får du för tankar kring det? Ja, men man kan ju börja med att konstatera, om vi utgår ifrån att omställning till ett samhälle som är inom planetens gränser och på ett socialt hållbart sätt är extremt viktigt och brådskande, då vet vi att vi behöver digitalisering för att kunna göra den omställningen. Till exempel så behöver vi det för att kunna ställa om vårt energisystem, för att skapa cirkulära materialflöden och affärsmodeller, för att kunna automatisera och effektivisera produktion, för att kunna optimera på systemnivå oavsett om vi pratar om mobilitet, olika färdslag, matproduktion. Inom alla de här områden så är digitalisering, förmågan att använda inte minst AI för att lyckas, helt avgörande. Men då vet vi ju då att både de här infrastrukturerna och de här lösningarna, de måste vara säkra. Vi behöver kunna lita på dem. Och cybersäkerhet handlar ju både om teknik, om organisation och om mänskliga beteenden. Och inom alla de här delarna så finns potentiella sårbarheter som skapar risker. Till exempel risk att data och information kommer i orätta händer eller används oetiskt. Risk för rent antagonistiska hot, som jag sa, på viktiga infrastrukturer och samhällsfunktioner. I Sverige har vi sett vår beskärda del av attacker och vi behöver fortsatt öka förmågan att systematiskt lära av dem. Men i vår omvärld så ser vi också att riskerna på cybersäkerhetsområdet ökar, och det finns också andra aspekter av det här. Livslängden på produkter minskar när de inte går att hålla uppdaterade för att vara säkra nog, och det kostar pengar, men det är också precis motsatsen till hållbart. Så det är bara några viktiga perspektiv på det här. Så cybersäkerhetsperspektivet behöver vara prioriterat, integrerat i allt utvecklingsarbete som rör digitalisering, och det är precis det vi behöver jobba på med till stora delar för att klara av att ställa om. Du nämnde ju just att cybersäkerheten finns i den här brytpunkten mellan människor, organisation och teknologi, och att det spänner över många olika branscher, verksamheter och områden. Och det innebär ju också att alla typer av samverkan blir viktiga för att möjliggöra för en god cybersäkerhet. När du tänker på cyberrange och det vi ser växa fram här nu och området cybersäkerhet, vilka samarbeten ser du framför dig är viktiga och nödvändiga för att vi ska kunna dra nytta av en sån här typ av resurs på ett så bra sätt som möjligt? Ja, nu har jag respekt för att man måste börja och bygga framåt, men man kan ju börja med att tänka tematiskt. Att samarbeten mellan cyberrange och andra viktiga behov som jag lyfter med cybersäkerhetsnoden exempelvis, som handlar om att identifiera och prioritera behov som rör satsningar vi behöver göra på gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, ja, men det är ju väldigt viktigt. Och också att göra det med direkt koppling till de initiativ som görs på EU-nivå. För det här är ofta arbete som behöver genomföras i ett europeiskt och internationellt kontext. Och det betyder att cyberrange blir en resurs och har en värdefull roll att spela som infrastruktur i europeiska forsknings- och utvecklingsprojekt inom IoT, cloud, 5G, AI, automation och andra områden. Och där ser vi också nu att EU har sjösatt ett nytt stort ramprogram som heter digitalt, där DIG har en samordnande roll och där det finns ett antal spännande satsningar att koppla upp till. Men sen tänker jag också nationellt och på bredden att cyberrange är en miljö som tjänar på att kopplas ihop med andra innovationsmiljöer i Sverige. Till exempel de noder som finns inom AI Sweden, där man både bygger nu exempelvis inom Edge AI, också en infrastruktur, en testinfrastruktur i absolut framkant. Eller de miljöer som kommer att finnas på olika platser i Sverige som är Digital Innovation Hubs inom ramprogrammet för Digital Europe, som kan vara viktiga för att både stärka den generella kompetensen och att integrera perspektiven, cybersäkerhet, med de andra perspektiven som driver digitalisering och utveckling. Så sen tänker jag också i praktiken att när vi jobbar tillsammans med att synliggöra och nyttiggöra de här miljöerna på ett bra sätt, ja, men då bidrar vi till att Sverige också blir ett mer attraktivt land, att vi får hit ännu mer av spetskompetens och att det syns vilka resurser vi har att erbjuda, och då blir vi också mer attraktiva som samarbetspartners, även om vi har ett väldigt starkt utgångsläge.
Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova. Stort tack för att du har och är med oss den här förmiddagen på invigningen av Cyberrange. Tack RISE för initiativet. Jag tänker nu att vi ska se en kort casefilm och som visar på ett exempel på just det här området. Så vi kör filmen. Vi lät experterna vid forskningsinstitutet RISE undersöka de digitala riskerna med robotdammsugare. Vi låter Gustav berätta mer. De testerna vi har gjort visar att det kan vara ganska enkelt att hacka en sån här robotdammsugare. Det kanske inte är så farligt om någon tjuvdammsuger ditt kök eller vardagsrum. Men vi hittade andra risker som kan vara betydligt mer allvarliga. Att det går att avlyssna kommunikationen mellan appen som styr dammsugaren och tillverkarens server. I just det här fallet var krypteringen för svag, vilket kan leda till att uppgifter som användarnamn och lösenord läcker ut. Använder du samma inloggningsuppgifter på flera ställen skulle någon kunna få tillgång till exempelvis din mail eller andra viktiga konton. För att minska risken för att råka illa ut så är mitt råd att ställa in unika lösenord för mail och andra viktiga inloggningar. Att ställa in en påminnelse om att byta lösenord minst en gång per kvartal. Vad vi tänkte göra nu, det är att vi tänkte bjuda in er tittare lite granna till ett par frågor som vi är nyfikna på att få era svar på. Vi har 2 frågor i pollen i Zoom som alldeles strax kommer att visas för er. Vi har en fråga som handlar om hur om vi anser att vi gör tillräckligt i Sverige för att skydda oss mot cyberhot. Och vi har en andra fråga som handlar om vad du i din organisation ser som den viktigaste cybersäkerhetsfrågan. Så jag tänker ge er en minut och klura på den här pollen och att svara på den. Och när ni har svarat på den, då kommer jag att gå över till att prata engelska med min kollega Shahid som kommer att hjälpa mig att navigera vidare i det här sammanhanget. Men vi avvaktar svaret på pollen. Så ska vi ta en titt på resultaten av den alldeles strax. Och de 2 frågorna är då alltså: gör vi i Sverige tillräckligt för att skydda oss mot cyberhot? Och vad är den viktigaste cybersäkerhetsfrågan för dig i din organisation? Då ska jag själv ta mig in så att jag kan ta del av svaren på pollen medan ni håller på och röstar här och så. Så med det så tänkte jag bjuda in Shahid. Shahid, and I'm going to turn off my phone so we don't have the audio from the Zoom. There we go. Shahid, welcome to your Cyberrange. Thank you. And your colleagues here at RISE. Yeah. You are the director of cybersecurity, the cybersecurity unit at RISE, and you're the head of Cyberrange. This must be a really, really nice day for you. Indeed, it's a big day. We have waited 2 years for this. In my presentation, I will go a bit deeper into what is Cyberrange
what's the physical facility, what's the digital facility. And then afterwards, we will have time to chat a bit on different offers we have within CyberRange. From the poll, what I could gather, the quick peek that I could look on my phone, it seems that we need to do more in cyber than we do today. Do you share that opinion? Indeed, indeed. We said it a few times, but Sweden is one of the most digitalized countries. Unfortunately, we are not number 1 or 2 or 5, top 5 in cybersecurity. We are after 2030. So we indeed need to do more in cybersecurity in Sweden. So this is one initiative. There are many other initiatives happening in Sweden. Since last 2 years or 1.5 years, there are really a boost in the number of initiatives that were taken within the cybersecurity area in Sweden. So you will share some slides and a video, and I'll come back and I have a bunch of questions for you. Thank you. So the floor is yours. Thank you very much, Carl. Thank you once again. My name is Shahid. I'm leading the cybersecurity unit at RISE. I'm a project leader for the RISE CyberRange as well. I have been working since 2008 at RISE. I start my presentation with a quick video, introduction video of the RISE CyberRange. Sweden is one of the most digitalized countries in the world. With the introduction of IoT, cloud services, and 5G, a constantly growing amount of data are generated and applied to areas within industry, public sector, and defense. Digital services have become a crucial part to both businesses and state. The transformation just keeps on going. So, on one hand, digitalization brings enormous benefits to the society as a whole, but on the other hand, it makes us more exposed and vulnerable to malicious cyber threats. We need solutions that can protect our digital society from cyber attacks. Cybersecurity is a continuous process. We need to continuously learn new things to be one step ahead of the attackers. In Sweden today, there is an acute shortage of skilled, trained, and experienced cyber force. By training an existing security staff, they will be able to better understand and defend their systems from outside threats. Until now, there has not been a full-scale environment in Sweden where industries can train their staff and fully test their security solutions. So we built one. RISE CyberRange is a unique test and demo facility where cybersecurity professionals can be trained and educated in an environment similar to what they will experience in their everyday work. To ensure full security, our CyberRange is physically protected by a steel wall of the second highest security level. The digital infrastructure can be adapted to all kinds of needs, from a tailor-made replica of an entire system to a more common battleground. The rooms within the facility are also secured so we can discuss secrets and problems with absolute confidence. Combined with the best infrastructure and state-of-the-art equipment, we have created a unique place to help Swedish industries ensure confidentiality, integrity, and the availability of their cybersecurity solutions. No matter what challenges you are facing related to cybersecurity, RISE CyberRange will help you learn how to eliminate the element of surprise and to expect the unexpected. We will help you get comfortable with the worst case scenario in a secure way. So after this quick introduction, I'll go a bit deeper into what we do when it comes to cybersecurity at RISE, and then I'll present a few more details on the CyberRange physical and virtual facility. The cybersecurity at RISE is spread across multiple departments and units, different application areas where we have people working on cybersecurity in health, automotive, energy systems.
but also there are a number of people who are deep down researchers and innovators working on specific topics within cybersecurity. For example, IoT security, cloud security, 5G, and AI. So today we have 30 plus hardcore researchers working within cybersecurity. I have privilege to lead the cybersecurity unit, which is a group of 20 experts, which makes it the largest single group in cybersecurity in Sweden. We are engaged in many European strategic initiatives, EXO, which is a public-private partnership on cybersecurity in Europe. We are part of that. RISE is also part of Concordia, which is a center of network of excellence on cybersecurity in EU, where we have over 55 cybersecurity centers participating and discussing cybersecurity in EU. RISE is also part of SCCG, which is Stakeholders Cybersecurity Certification Group. This is the only organization from Sweden who's part of this. SCCG is the highest level group in EU, a stakeholder group in EU that's helping ANISA and the European Commission on the implementation of EU Cybersecurity Act. RISE is also leading the National Cybersecurity Node and the Cyber Range, which is the topic for today. So quick overview of different projects. The main purpose of this slide is to show that we have deep expertise in specific areas. And this is not just a wish list. There are ongoing projects. Each little box here is a multi-million project. It would not be wrong to say that RISE has the best expertise in Europe when it comes to IoT security, but we are also engaged in cloud security, software security, 5G, more specifically on the application area, automotive security, and last but not least, AI security. Since this May, we have started a huge project on IoT security funded by EU, Arcadian IoT, where RISE is a technical project leader. So in addition to this number of projects, we have 4 flagship activities within the group. Concordia, as I mentioned before, it's a network of excellence in EU, where we have 56 centers participating and addressing cybersecurity issues in EU. HIPNet, which is an EU project with 25 members, including the European Commission, JRC. And we are looking at how to address hybrid threats against EU or in EU. Hybrid threats are the threats where the cybersecurity, disinformation, political pressure, economic pressure are combined for malicious purposes. And RISE Cyber Range, which is the largest activity now we are starting today. And if you look at the research and development activities in RISE, we are involved in very strategic research funded by strategic organizations like SSF or Vetenskapsrådet, European Union, but also very many applied projects. RISE is in between university and industry. So we have best of university and industry. So we are involved in many applied projects, which is primarily funded by Vinnova, but also European Union. RISE is also working on projects directly with the industry, where we work for a specific industry, Ericsson, for example, Saab, Volvo Trucks, and many other companies we worked before. Operational security is a little new for us, and that's the main offer from the RISE Cyber Range, that when you want to address issues that you need to handle now, for example, the strategic research, the output is relevant typically from 2 to 5 years, but we need to gather expertise that you can help industry in training or solving their cybersecurity problems now, where the Cyber Range jumps in and operational security issues can be addressed. Last but not least, we go all the way to standardization as well. Together with Ericsson, RISE is leading the IoT security standardization work in IETF, Internet Engineering Task Force. This is the organization that standardizes internet protocol. So with this quick cybersecurity intro, I dig a bit deeper into Cyber Range. Cyber Range is
we started this initiative as an obligation from European Commission and then translated by EU in the form of National Cybersecurity Strategy, where there are 6 priorities. 2 of them focus on cyber training and detection and managing of cyber threats. And this is exactly where CyberRange jumps in. So more formally, I usually give this analogy that the CyberRange, link it with a shooting range. So for example, in a shooting range, we have real soldiers, real weapons, real battlefield, and we train soldiers and weapons, but it's not a real war. In a similar way, when in cyber environment, when you want to train people and infrastructure using the real offense and defense tool without attacking the actual infrastructure, but creating a virtual copy or what we call digital replica of the real system. And if you are successful in defending your networks, your organizations in this virtual world, you are likely to be ready to defend yourself when there is a real cyber attack. So the physical facility, the RISE cyber range, is a combination of people, building, and the infrastructure. So we have, as I mentioned before, a large team on the researchers and innovators, also now ethical hackers, red and blue teams, and the training staff for cybersecurity exercises and trainings. We are very proud on having a very strong physical setup, a building 300 square meter area protected with a steel wall, which is further divided into research rooms, penetration testing environment, a large training area, and also a secure zone where we don't have, no voice, no signal, and a different security, much higher security guidelines to go inside. And the last is RISE CyberRange is powered by our own infrastructure in the north of Sweden, the ICE data center, and the secure facility has its own infrastructure inside. This is a Friday cage inside the CyberRange. When it comes to digital platform, I showed you this before as well. We have, I think, one of the Europe's best cyber platform to build virtually any setup that you can think of or that has an IP address. But in the same environment, if you, for example, if you virtualize an IT environment, you have the same red or blue teams, or we call good guys or the bad guys or defenders or attackers. So this can be real people, this can be virtual attackers. And then you get an environment where you can test different solutions, you can train people in this setup. What CyberRange really offers that you can move from one virtual world to another virtual world much easier compared with if you have to set up this physical facility and train people on this physical setup. This is just an example slide. I'll dig more into offerings and different use cases we have, but assume that you can create actually a water system or an energy system or a health or hospital inside a cyber environment. Where you have all the real components that would run inside a hospital, and you have a possibility to defend and attack these systems. The main software platform or the CyberRange setup we have is in collaboration with RIA within Concordia and ECHO Center of Excellences in Europe. We have set up a co-creation model between RIA and RISE to use CyberRange and build different modules. RIA CyberRange is a very trusted platform. It's used by ESA, the European Space Agency as well. We are also building within the new Arcadian project a cyber threat intelligence sharing platform, which is primarily focused on IoT. Also, we have a number of open source intelligence tools, and there's a possibility to install and use the OpenCreate version of the CyberRange. Create is CyberRange, which is developed by FOI in Sweden, funded primarily by MSB and Swedish Armed Forces. With this quick intro to cybersecurity and CyberRange, I'd really like to thank Vinnova and ICT Sweden
for realizing this. Special thanks goes to Tommy Schoenberry and Andreas. I still recall very early discussions with them when we presented the idea of CyberRange, and they immediately got excited, and then they help us a lot during this process. So thank you everyone who was part of this CyberRange initiative since the last 2 years, and the day is here today. Thank you so much, Shahid. Thank you. Just before letting you off the stage, I'm really excited about sort of how it is to work and going in and exploring this. I mean, you've been working and setting this CyberRange up. How would it be if I was a customer coming in here? If I understand you correctly, it could be working with trainings or testing or exploration, research. There's a number of different possibilities that this physical environment means for your work. Yeah, we will dig a bit deeper into this a little later, but yes, indeed, there are. We have identified 6 use cases where the CyberRange can be used. We will go into these use cases soon. Unfortunately, because of the very nature of CyberRange, we cannot show you insight. But indeed, I'm very confident that there is an element of surprise when you will come and visit this facility. So we will come back to this. How can companies, public sector, civil defense, or even defense can use our CyberRange? Shahid, thank you so much for your excellent presentation. And I'll take the stand to... Thank you very much for having me. Thank you. And welcome another colleague, Anna Magasinius, working with the CyberRange and Swedish Bug Bounty program. I know you have a couple of pictures to show us, and we have some questions around that as well. So Anna, the stage should be yours. Thank you so much, Carl. And I hope that my slides will come up soon. I have sent them. Yes, thank you so much. We can start directly with the next slide. Thank you. Anna Magasinius, as I said, or as Carl said, is my name, and I'm a researcher, and I've previously worked on organization of bug bounties. RISE CyberRange enables many different activities, and one of these is organization of bug bounties. And what bug bounties do is to mimic what happens to products once they are released to their users, and thereby also malicious actors. They involved a crowd of individuals that work together to discover where bounties are awarded to those who find and report unique bugs. And what is amazing and useful with bug bounties is the access to a large number of individuals who use their diverse perspectives, their diverse experience and competence in order to help you find the bugs before criminals do. Next slide, please. Yes. So bug bounties are not a new phenomenon. And it is not surprising that the early adopters were Netscape and Mozilla, for example. And also maybe not that surprising to today find entertainment companies such as Spotify, Roblox, if you have small kids, and PlayStation on the list. But what is more interesting is that we have public actors joining. So both Pentagon and Swiss government have engaged with ethical hackers in order to learn more about their security and also improve it. We also see private companies with a lot to lose, where they produce safety critical systems. So for example, we see a list of automakers here, GM, Tesla, and Fiat Chrysler. Also large financial actors such as MasterCard, Goldman Sachs, and Western Union have joined. We also see companies that hold very private and sensitive information about their users, such as Tinder, who also engage with ethical hackers in order to improve their security. Next slide, please.
Okay, thank you. And who are the ethical hackers you might engage with? Well, one might imagine a 20-year-old sitting in their mother's basement hacking away, but this is not true. The ethical hackers of today are a very diverse group with regard to age, where you can find people who are barely allowed to work, to people who are retired. You will also find both women and men in different countries with different education levels and different amount of experience. And all of these will work to help you improve your security, and they might not be accessible to you in other settings than a bug bounty, because they work in places such as companies that produce products, or they like to be self-employed, or students, or retired. So this is the place where you will, the only place where you will find some of them. And they are driven by curiosity. They are driven by a will to save the world, but should not be expected to work for free. So here you can see soon, hopefully, a picture that was yesterday posted by one of the best Swedish hackers. And what he did was he engaged with Red Bull in helping them find bugs. And among other things, bounty arrived on a pallet with drinks from Red Bull. And at that point, he realized that, well, he doesn't drink Red Bull and he has no idea on how to get rid of it, but he was still happy about it. Well, companies such as Tesla, for example, that has engaged with hackers for a long time, and where it is much more difficult and time costly to find bugs, are expected to pay much more, large monetary rewards. And we also have seen hackers that have driven away in a vehicle that they've helped hack. Next slide, please. Yes. So one might wonder, why do we need a Swedish initiative? There are so many middleman companies. You will see hundreds and thousands of ethical hackers that engage with them and that connect to companies all over the world. So why do we need a Swedish initiative? Well, we know that Sweden is very interesting to both criminal actors and state actors as well. We have seen attempts to digital espionage, ransomware attacks, and so on to many Swedish organizations. And also we have a very interesting geographical location, which makes our critical infrastructure interesting to state actors. So what CyberRange can offer is not only an open platform for bug bounties, but also a higher level of security when it comes to Swedish organizations, where you can be comfortable with us having a facility with high security, but also RISE as an organization being able to do security clearance on all of the staff, including ethical hackers, if you were to decide to have a private bug bounty event, for example. So in conclusion, the last slide, please. Well, yes, thank you. And if you are curious about what we can do for you, how you can engage with RISE and ethical hackers through us, you will get contact information by the end of the presentation from Shahid, and please contact CyberRange and to see what we can do for you. Thank you. Thank you so much, Anna Magazinius, researcher here at RISE. Now I want to introduce back to the floor Shahid Reza for just mentioning these offerings and what we actually do, and then exploring those together with you. Yeah, thank you, Carl. I guess you can see also on the screen soon that we have identified 6 different offers for or the use cases for our CyberRange. One of the typical or the most important use case is really cyber training. So when you train someone or if someone wants to learn something, one option is that you just read self-reading, you know, or you can go to a university and take a course which gives you a basic knowledge. But if you want to learn in an environment, you know, that you would actually experience in your everyday work, where you work on networks that you need to handle
and you are bombarded with attacks. And if you are successful in defending there, you are successful in defending in real environment. So this is one of the main use case for cyber range, to train people in industry, public sector. Even, you know, Sweden is now having cyber soldiers, so having a course for industrial perspective for these soldiers and how industries really work, and industry 4.0. So these kind of courses can also be designed. In addition to courses and training, CyberRange is built to test cybersecurity product and services. I think one of the unique thing when it comes to cybersecurity testing inside CyberRange is pre-product release testing. For example, Ericsson is making their 5G plus or 6G base station. It's hard for them to actually give it to the third party and you know, test it, or someone is building a firewall for future. But this facility is built in a way that you can test these kind of sensitive or IPR sensitive issues or product and services inside the CyberRange as well. I touched back before, you can create virtually any setup. You can create a 5G network inside a CyberRange, which is a virtual or digital twin of a real 5G network or a water system. So we have a Freda cage inside where you can actually create these sensitive networks or setups, because water system is a sensitive setup. And we have better security than what you would actually get in the municipality for different maps and how the water system is handled there. Because it's really a Freda cage. Everyone who works there is a security clear person. So not any other researcher ends up in CyberRange. So we have a proper process to clear people before they can work in. And if they have to work inside, they must be a Swedish citizen, and they are you know, cleared to work inside. And there are a number of other use cases as well. Research, I mean, that's RISE, that's in our blood. So I have a very big team of researchers, and also in Sweden, there are a number of other players. So CyberRange can really be a place where you can test your solutions. We are already investigating a possibility to have AI range, where you can actually test your AI algorithms or machine learning algorithms before you actually deploy them in real setups. So for example, you have a twin of automotive setup, and you want to deploy or use AI to control the automotive setup. You can test this inside before you actually go and put in public roads. And then we have this test chain concept in RISE. RISE has other test beds, for example, Avatar or Astra Zero. So once you know you've done it in the cyber world, you can go to Avatar, you can go to even Astra Zero. We are just working with the Telia, Ericsson, Volvo on a very fancy project inside Astra Zero, where CyberRange is also connected with the Astra Zero. So you attack the real vehicles, that Volvo truck that's going on the roads from the CyberRange. So we are preparing this setup, and this is just few examples of the opportunities that we have within CyberRange. RISE is also last thing I want to say, because that's not happening today, but RISE is also a certification body, and cybersecurity certification is really high on the agenda in EU. Europe has passed a law called EU Cybersecurity Act, which became a Swedish which will be enforced in Sweden 28th of June this year. So for that law, different IoT, cloud, 5G service providers, especially those who offer these services to critical infrastructure, they have to test. It's not a mandatory to implement law today, but it's quite likely that it will be mandatory for critical services. That they have to certify their products before they use. And CyberRange is a perfect facility for testing and validation of these certification schemes. We have 1 year time span for ENISA, the European Cybersecurity Agency, to prepare certification schemes. And once they are there, CyberRange is really a facility to test and validate those schemes. And then combined with the RISE certification department, we can really offer this to Swedish industry, a local
opportunity to certify their IoT, cloud, and 5G or ICT products in general. That especially is important here because we are not starting from zero. We have been working on IoT security since 2007. That's a rebirth of IoT, and there's a huge workforce with a lot of experience over 13 years working in this field. I myself has a PhD in IoT security 10 years ago. So that's what we know, and it's so easy for us to jump into this kind of the activities, which would be very hard for players who are not researchers themselves in IoT or cloud and 5G, but just a mere certification activity or body. RISE has both expertise on people side and expertise on the infrastructure side. And that's, I think, also a great offer for Swedish industry within a year. So you mentioned this sort of palette of different offerings, from the sort of educational side to companies or public bodies coming here and testing and trying things out, to certification, to research, obviously. Now that you inaugurate this place, what are you most excited about? What out of these offerings, from your perspective, what where you are right now is really exciting for you? This is a very hard question. All these use cases are baby. Honestly, when we started building this facility, the initial plan was less than half of this. We built it, then we investigated a bit more what kind of potential use cases can be inside CyberRange. And now this is more than the double in size as well. So I would say we will start with the training, cyber training and exercises, because this is the, I think, biggest problem in Sweden, having a shortage of skilled and trained workforce. And CyberRange, we are designing a number of use cases around courses around it as well. So this will be, let's say, our first offer. Unfortunately, because of pandemic, people cannot physically come here, and this is built as a place where you have to come physically, to get trained. But with some vaccines ready, and with the society coming back, you see in front of you enabling this physical space behind us here as a physical training space where you would be inside of it and you would work together, exploring and learning around these subject matters. Yes. Yeah. I think when you said it now, so it's one unique thing about this is that when you come for training here, you are not you can openly discuss your problems. This is built in a way that you don't feel like I am sitting, with 50 other people and I don't want to share my secrets or my problems. Here, it's really built in a way that you can, and that's one of the use cases in my slide as well, the confidential cyber discussion arena as well. So you can train. At the same time, you can openly discuss your problems as well. And I would imagine that combination of the infrastructure enabling those kinds of conversations and the processes around that you mentioned, who's allowed to work here and under what circumstances, in combination with these offerings, is what makes this CyberRange so unique. Exactly. Yes, indeed. Absolutely. I mean, you nailed it down. So this combination of being inside CyberRange, we have all the guidelines, who can come in, who cannot come in. And when you end up there, it means you are a trusted player, and the others are as well. So you can openly discuss your problems, and you will have experts to help you address them as well. Shahid, thank you so much. I won't let you go completely, because I will bring you back towards the end. But we have heard Anna Magazinius speak about ethical hackers, and I think it's time for us to dive a bit down into that as well. Yeah. Thank you, Carl. Thanks. Så med det så byter jag språk igen till svenska. I morse, tidigare idag, så hade jag möjlighet att träffa en av de etiska hackare som arbetar i kontexten av CyberRange för ett samtal om just vad det är att vara en etisk hackare och lite om det yrket i sig självt. Vi kan inte berätta vilka personer som jobbar med den här typen av saker av säkerhetsskäl, så därför spelade vi in den här intervjun lite tidigare och under särskilda omständigheter. Så med det så lyssnar vi in på vad jag hade för konversation här tidigare idag.
Hej, du jobbar ju som etisk hacker. Vad skulle du säga, vad är en etisk hacker? Jag skulle beskriva det som någon som använder liknande metoder som en vanlig hackare gör. Men de främsta skillnaderna är väl att man gör det dels med tillåtelse från den organisationen som man angriper. Och sen så gör man det i syfte att försöka hitta problem så att den här organisationen kan lösa problemen. Så förstår jag det rätt om liksom själva arbetet eller vad man gör är ganska lika, men det är syftet som är lite olika? Precis. Det är väldigt olika. Ja. Så själva arbetsmetoderna är väldigt lika. Man använder ofta samma verktyg och sådär. Och samma approach till attacker. Det är framförallt det syftet och att just att man gör det med tillåtelse. Och vad är nyttan med att ha etiska hackare? Vad är samhällsnyttan, säger du? Framförallt så är det väl ett sätt att förbättra skyddet för enskilda organisationer och för samhället självt genom att man just kan testa de lösningar som finns och se var problemen finns innan någon som faktiskt försöker ta sig in lyckas utnyttja problemen. Så liksom själva hjälpen som en etisk hackare kan ge till exempel ett företag, det kan handla om det här att liksom förbereda och kunna skydda helt enkelt. Ja, precis. Så att man kan hitta de problem som finns. Men sen kan man ju också hjälpa till att öka kunskapen, försöka få det här företaget eller organisationen och förstå hur hackare arbetar så att man kan förbereda sig bättre och kanske kan förstå hur attackerna kan se ut mot ens företag. Och du jobbar ju på RISE som etisk hacker. Vad krävs för att arbeta i ditt yrke? Framförallt så tror jag att man behöver ett väldigt stort datorintresse. Man behöver vara nyfiken och vilja lista ut hur saker och ting fungerar. Sen krävs det också att man har en ganska bred kunskap inom datateknik. Man behöver kunna en del programmering, man behöver förstå hur nätverk fungerar. Så kanske inte alltid en djup kunskap på varje ämne, men man behöver ha en väldigt bred förståelse för hur de sakerna blir. Och sen tror jag också att det krävs en vilja att försöka överlista system. Och det gäller nog både för etiska hackare eller lite av drivkraften är en försök att överlista. Och du har jobbat som etisk hackare en tid på RISE. Hur är det att ha det här jobbet? Det är ju ett liksom, inte helt vanligt jobb, men det verkar ju väldigt spännande. Hur är det att arbeta som etisk hacker? Jag tycker att det är väldigt roligt. Man får chansen att göra någonting som man förmodligen inte gör i de flesta yrken. Och sen är det ett kul ställe att jobba på så man får möjligheten dels att testa olika system, men vi har också den här aspekten med utbildning och andra områden som forskning här. Så att det är kul att arbeta inom många olika projekt. Jätteroligt att prata med dig. Tusen tack för att du hade möjlighet att vara med idag. Tack själv. Och då var vi tillbaka här vid cyberrangen i samma tid som är och inte i den historiska tiden. Och jag kommer gå tillbaka till att prata lite engelska. With us today we have Vide Hogenhout, at the European Commission, head of the unit Cybersecurity and Capacity Building, to speak a bit to us
from a European perspective on the cyber range offering and cybersecurity at large. So Vide, the floor is yours. Thank you very much. Just to make a small correction, I'm not the head of the unit for cybersecurity technologies and capacity building. I'm replacing my head of unit, Miguel Gonzalez. So thank you very much for the opportunity to address in this occasion. As you know, for the EU, cybersecurity is of crucial importance. It's an integral part of our digital policy. And we're often reminded of the importance by the incidents that we see appearing in the media. The EU's economy and democracy and society depend more than ever on secure and reliable tools and on connectivity. Cybersecurity is therefore essential for building a resilient and green and digital Europe. Now, the EU's cybersecurity strategy for the digital decade, which was recently published, sets out how the EU will shield its people, businesses, and institutions from cyber threats, and how it will advance international cooperation. One dimension of the strategy is resilience, sovereignty, and leadership. And this includes elements such as the revised NIS proposal to protect our infrastructures, the cyber shield consisting of a network of security operations centers, quantum-enabled encryption, the toolbox for the security of 5G networks, and setting up the Cybersecurity Competence Center, a network which we hope will encourage billions of investments across the digital supply chain. The second dimension of the strategy is to strengthen our operational capacity. And this includes the joint cyber unit, security union agenda regarding cybercrime, and the cyber diplomacy toolbox. The third dimension is global and open cyberspace. We cooperate with international partners, fostering EU leadership on international norms and standards, and we aim to strengthen global capacities to tackle cyber threats. Now, with that background, I'd like to go a bit more into the detail of the topic of cyber ranges. There are several reasons why cyber ranges have become increasingly important and why more and more organizations are investing in them. They can play a key role in developing and enhancing skills, but also other applications such as testing the design of new systems, as we heard this morning. A lot of security training today is done by listening to videos or lectures, and cyber ranges can bring a major change. This can provide a very convenient and a more cost-effective way of delivering hands-on training. Universities around the world have become looking at cyber ranges as a means of improving teaching and learning. And it's a way to keep skills up to date, which is even more important given the speed at which the threat landscape is changing. And more generally, cyber ranges can create a safer environment by creating awareness of possible threats, testing mitigations and response strategies, and evaluating an organization's resilience. They can, for example, play a crucial role in exposing new systems to a hostile environment to see how resilient those are against cyber attacks. Now, the cyber range inaugurated today is very much in line with what we see, with how we see the cybersecurity area developing. And of course, we very much welcome this development. Now, the first cyber ranges were developed in the defense area, which in Europe tends to be fragmented along national lines. Civilian cyber ranges do not have this limitation, and they profit enormously from a single market. Europe has a high number of SMEs as compared to other parts of the world. And while very large companies may be able to afford an in-house cyber range, SMEs are much better supported by cyber range services offered by independent providers. For this reason, there is a strategic interest in fostering the availability of such services in Europe. And of course, from our side, we also have to reflect on the roles of the various stakeholders, CSIRTs, ASICs, ENISA. We're in touch with DEFIS and the European Defence Agency, which have a closer link to the defense cyber ranges. We think it's important we don't think in silos, but we think of exchanging knowledge and experience in as far as possible in this area. And last but not least, we are in the process of creating the European Cybersecurity Competence Center together with a network of national competence centers. And they certainly will have a key role in fostering the usage and stimulating the creation of cyber ranges in Europe. Now, it was already mentioned, the Commission has launched a number of pilot projects which help to pave the way for the creation of Cybersecurity Competence Center. And these have various activities relating to cyber ranges. They include open source cyber range, brokerage services,
There's been a market analysis on cyber ranges, which now I guess is out of date. And this has shown, for example, there is a keen interest in more sector-specific capabilities and more elaborate scenarios. Once the right range of infrastructures and exercise is available, we will also have to think about raising awareness in Europe about the advantages this brings. And this is where I think the Cybersecurity Competence Center may play a key role in creating awareness of such services. Now, what is the Commission doing? We're launching a call in the digital program, which is for the creation and interconnection and strengthening of cyber ranges, which can be at European or national and regional level. They should lead to a better monitoring of cybersecurity threats, to an increase in our capacity to respond jointly to cyber attacks, and to sharing of knowledge and intelligence between stakeholders in the member states. Of course, they should foster networking between them. And the call also aims to support large-scale and cross-sector scenarios covering a wide range of adversaries and attack strategies, for example, with realistic traffic simulations. So, concluding, I think the launch of this cyber range is a very positive development, and we congratulate RISE on this excellent accomplishment. No doubt this will be an important boost for cybersecurity in Sweden, and we would very much foster collaborations and are keen to discuss your experiences and your views on how to stimulate the use of cyber ranges in Europe. So that's where I'll stop. So thank you. Thank you so much, Vide Hågenhout, and sorry for the mix-up in titles in the beginning. You're at the Cybersecurity and Capacity Building environment at the European Commission. Thank you so much. Och då byter jag språk igen och välkomnar Ibrahim Baylan, näringsminister, att inviga den här cyberrangen. Och innan vi gör själva invigningen så tänkte jag vi kunde ha ett litet samtal tillsammans om cybersäkerhet och cyberrange. Välkommen till invigningen, Ibrahim. Tack så mycket. Tackar så mycket. Har sett fram emot den. Så min första fråga till dig, det är hur du ser på det här med cybersäkerhet och på vilket sätt det är en viktig fråga för svenskt näringsliv och för Sveriges konkurrenskraft. Ja, det är ju ungefär med cybersäkerhet som med hur viktigt vattnet är för sjöfarten. Vi har varit och är i ännu högre grad inne i en ganska snabb digital transformation. Och om det är så att vi inte lyckas hantera de risker som finns med det här, det är klart att då stannar ju hela det här arbetet upp, och så kan det inte vara. Jag menar, det är oerhört centralt när nu fler och fler sektorer och fler delar av både vårt näringsliv och vårt samhälle digitaliseras och automatiseras. Ja, då krävs det naturligtvis också att vi har väldigt, så långt det är möjligt, kan både förebygga och stoppa attacker på i det här fallet på vårt samhälle eller på vårt näringsliv. Så att jag skulle säga att ja, det är ungefär lika viktigt som vattnet är för sjöfarten. Lika viktigt som vattnet är för sjöfarten. Ja, det säger ju en del om vikten av cybersäkerhet. Och när det kommer till just det här initiativet, cyberrange, vad tänker du och tycker du om själva initiativet och det vi nu ser växa fram i det här sammanhanget? Jag har naturligtvis varit informerad om det här en tid och jag välkomnar det. Jag tycker det är jättebra att RISE gör det här arbetet och att det blir en länk med mycket av det arbete som redan pågår i andra delar. Vi vet ju, man kan inte varje dag läsa om olika typer av både hot men också genomförda attacker på företag, på olika typer av myndigheter, ibland hela system som till exempel banksystemet. Och då är det, tycker jag, väldigt, väldigt bra att vi försöker jobba aktivt och tillsammans med, i det här fallet, och näringslivet för att försöka se till att förebygga och stoppa den här typen av attacker. Därför att
om det var viktigt innan pandemin skulle jag säga att det till och med är ännu viktigare idag. Därför att vad vi har sett under de 15 månader vi har nu varit inne i den här pandemin, det är ju att digitaliseringen har tagit ytterligare fart. Sektorer som tidigare knappt var inne i ett digitalt sätt att jobba blev ju med nödvändighet nu tvungna att investera i mindre och medelstora företag, inte bara inom industrin utan också tjänstesektorn, våra myndigheter, våra kommuner. Så att jag tycker det här är både vältajmat men naturligtvis också oerhört viktigt. Du nämnde ju näringslivet alldeles tidigare här och du är också näringsminister. När du tänker på det här initiativet och en testbädd som Cyberrange, på vilket sätt ser du att det kan spela en roll för svenskt näringsliv? Så det är ju så, Sverige är ju som bekant ett litet utrikeshandelsberoende land och där ju kärnan i hela den svenska modellen är både samverkan men också konkurrenskraft. Och för att konkurrenskraften inte bara ska behållas utan utvecklas så krävs det naturligtvis att vi alltid ligger i fronten när det handlar om innovationer, när det handlar om teknisk utveckling, när det handlar om helt enkelt nya lösningar. Och digitaliseringen är ju inget, så att säga, det är ju ingen någon randområde eller någonting som är aktuellt för någon del av industrin eller någon del av näringslivet, utan det är ju någonting som vi kommer behöva implementera i alla delar. Och som sagt, om det var sant innan pandemin så blir vi ännu sannare idag. Och därför så blir ju naturligtvis det här samarbetet och den här samverkan kring den här typen av frågor som handlar om trygghet och cybersäkerhet, de blir oerhört centrala för vårt näringsliv och för, jag skulle säga, hela vårt näringsliv, men kanske den här typen av initiativ kanske är ännu viktigare för de mindre och medelstora företagen. För att de stora företagen har ofta ganska stora avdelningar som jobbar väldigt systematiskt och aktivt, medan de mindre och medelstora företagen kanske behöver just den här typen av initiativ för att bli ännu duktigare. Du rör dig ju omkring som näringsminister och lyssnar in i många olika sammanhang och kontexter, och digitaliseringsfrågorna vet jag du arbetar mycket med. Vad tänker du när du tänker på Sverige ur ett cybersäkerhetsperspektiv? Hur bra skulle du säga att vi i Sverige är på det här området? Ja, så här skulle du så att säga ta en ögonblicksbild, så tror jag att vi har både kompetensen och vi har dessutom väldigt skickliga aktörer i vårt land, men det hjälper ju inte. Och det är därför att vi vet ju allihopa att det här är ett dynamiskt område. Ett system som idag kan tyckas väldigt säkert kan ju bara i övermorgon på grund av att någon har kommit på någonting nytt eller att en ny teknik är uppfunnen eller att någon ibland, vi känner till exempel där folk kan sitta och utveckla program i sina egna, alltså i studentkorridor, helt plötsligt kan göra ett system som man igår tyckte var jättesäkra i övermorgon inte alls är det. Så att även om man kan tycka att vi gör väldigt mycket och vi gör väldigt mycket bra saker, vi har folk i vårt land som är oerhört skickliga på detta, så får det ju aldrig vara ett skäl att luta sig tillbaka och säga att ja, men nu är det klart. Tvärtom, jag tror att vi behöver öka våra ansträngningar och det är mot den bakgrunden som jag tycker att det här initiativet från RISE är så oerhört välkommet. Jag är ju väldigt pepp på att inviga detta efter att ha hört på alla de här spännande rösterna prata om cybersäkerhet och cyberrange. Vad säger du, Ibrahim Baylan, näringsminister? Ska vi ta och inviga den här cyberrangen? Tummen upp. Då gör vi det. Och då lämnar jag över ordet till dig, Ibrahim Baylan, för att inviga själva cyberrangen. Och jag förklarar den därmed öppnad och stängd. Tack så jättemycket, Ibrahim Baylan, för att du hade möjlighet att vara här med oss idag och inviga cyberrangen. Och med det så byter jag språk igen to English, and I want to welcome back Shahid. The cyberrange is now officially opened and closed. Congratulations. Thank you very much.
Honestly, I'm very excited and speechless. It really took a while, and because of pandemic, things got delayed. But finally, we are here. You have seen the facility inside, and you can say that everything is ready. Everything is ready. It looks fantastic, I must say. And I think the next obvious step is, as I said before, because of the very nature of the project and the activity, we would have been doing this inauguration inside if it's possible, but it's not. It's a sensitive facility. So I would like to welcome you. Please feel free to write email, call me on the cyber range at ri.se. You can send me an email directly as well. But we will look at this cyber range at ri.se as well. And as I said before, there is an element of surprise. So please join us and feel free to visit. Of course, this facility is open and sealed as well. So it's primarily for Swedish actors. But we start with a conversation with the Swedish industry, public sector, defense, civil defense. How can we use this facility for that? So now that it's inaugurated and open, what's the next step? We have already, you have seen the landfish shackling video. We have some activity already here, and it's there for Swedish industry, public sector, and defense to use. This is really an initiative by RISE under the guidance of Näringsdepartement. The prime focus is to help Swedish industry innovate in cybersecurity. And as you said, if you're interested in getting in touch, feel free to contact cyberrange at ri.se or shahid.raza@ri.se. Så thank you so much, Shahid. Thank you very much. Till er som har varit med under den här invigningen nu på förmiddagen. Jätteroligt att så många har valt att ägna en förmiddag med att inviga cyberrange tillsammans med oss här på RISE. Och vi ser fram emot att träffa er allihopa i alla de här olika typerna av sammanhangen som cyberrangen kan erbjuda. Från utbildning och testning till certifiering, forskning och mer därtill. Stort tack för den här förmiddagen och på återseende.